E aí, pessoal? Liga, quem diria? Mudou a. O lance da missão mudou. Estou esgotado. Aproveitou a oportunidade para erradicar o mal. Evitar as esperas de ninguém é relativamente alta e enviar as brasileiras reais. Também tem um número, um sinal de subir as esperas. Será que desta vez surgirão comissão nacional da espera de minha? Perspectiva de um proxy, a redução da atividade da espera negra também significa mais oportunidades de negócios. Afinal, essas coisas são muito mais eficazes e fáceis em um ambiente com pouca atividade. Então fica de olho nas notícias da subesfera da esfera minha agora. Não podemos deixar nenhuma oportunidade final passar. Pois é, tá ficando tarde. Vamos descansar. Boa noite, guys. O que está procurando? So, for the monster in the square, you're really saying Hand is gonna take over the remaining investigation? Absolutely positive. We heard it firsthand, together with the Bellabog Industries people. The monster's remains will still be collected by public security, of course. But the automated evidence carrier will bring the remains to Hand once it passes through the hollow. Por que esse Quer pegar esse cadáver para estudar? Yeah, I get it. Hand is better than public security at investigating this kind of weird stuff. They've always had a pretty delicate relationship. That PubSec officer seems decent, though, being willing to put all that aside and hand over the case. Oh, it's getting late. I can't stay and chat. I have a client meeting scheduled later. Anyway, I'll do my best to help look for Rain, so keep an eye out for some good news! Thanks, Nicole. Bye. Hey, Wise. I take it that you've told Nicole about the mission to find Rain. Yeah. Nicole figured that we were related to what happened in the square, so she called to ask. I explained everything and told her about the mission to find Rain. By the way, Koleda also called earlier to say public security confirmed the time to collect the monster's remains. Espero que ficou tudo bem com a coleta. Espero que os notificações saiam logo. Finally. I hope the collection goes smoothly. Fingers crossed. Anyway, whether it's the investigation or the search for Rain, all we can do now is wait for news. Since we don't have a lot on our plate right now, let's drop by the public security office sometime in the next couple of days. Você quer ir lá? Hmm? What are we gonna do over there?
I'm surprised you've forgotten. Our driver's licenses are about to expire. It was Fairy who noticed it the other day. Master, I've applied for a driver's license renewal for you and second assistant on the Public Security's official website. But unfortunately, the collection of the new licenses must be done in person. Let's visit their office in Lumina Square soon then, to collect our new driver's licenses. The metro to Lumina Square is always crowded. Let's just drive there. Vamos dirigindo. Hoje eu não tenho painel totalmente diferente. Puta, já tá saindo. O que tá hoje? Então vai fazer algo da história? Meu Deus do céu. Uou. Esse aqui. Nossa senhora. E agora também que eu vou procurar outra solução. Vou ficar por aí. Vamos então. Esperar aqui. A importância não dá notícia. Mas qual tá sendo estacionado? Nossa, tem aqui, hein, tá? Olha ali. Ninguém mais falou, alguém tá estacionado na parte de aqui. Sim, no fundo da frente, mas ninguém mais frente, outro vizinho. Ninguém disse nada pra participar da parte de cemitério. Eu sou o cavaleiro da conspiração. Nossa senhora, cadê o vídeo agora? A música tem o vídeo, esse é o meu vídeo, toma isso. E eu até pensei em deixar o carro aqui, eu parece que vou dar uma multa de direção oficial. E melhor não arriscar. Passa cheia. Então, esse carrinho que eu via pelo mapa podia ser pego. Era baú. Tá vendo comigo? Os baús que eu deixei pra trás. Nossa senhora. Isso. Phew. Maybe I should close my stall early tonight. There's a concert I'd like to attend. See ya. Nossa senhora, oh, raiva de mim agora. Nossa senhora, oh raiva pessoal, oh raiva mesmo. Tipo assim, eu vi esse caminho e falei, ah, deve ser coisa de fase, mas não.
Sério, nossa, a chance de pegar. Funcionar na vida da rua é proibido nesse local. Um trator sem montado. Por favor, cumpra as distâncias e use a frase pedestre e a segurança. Depende da cooperação de todos. O pedido são estudos e decisões está organizado em lei de consideração em todos os tipos. Todos os padrões têm cuidado original. Dia 1 para pagamento de multa, 2 para autoatendimento, bambu e dia 9. Nós está falando com um funcionamento próximo, entendi. Consultamos vários funcionamentos para essa parceria. A distância até a particularidade comigo. Nossa senhora! De nada. O departamento de traficagem conjunto você avaliar o sistema de autocontrole de banco. Muito bem, da próxima vez vou ajudar. Eu te amo, vagabundo! Mas graças a Deus, eu tô pé da vida agora com essas caixas. No gancho parte era fácil. Agora aqui, sabe lá, né? E também tem no Ladrão. E também é fácil de identificar. Essa mesma posso ficar 2 km daqui. Sério, eu acabei de ver meu celular e vi praticamente identificar 2 km. Acho que vão ter que me confrontar com isso. Então vamos voltar. This is exhausting. I had no idea it'd be so hard to find a parking space here. We should have just taken the metro. A gente deve ter vindo de metrô. Eita, eu esqueci de compensação mesmo com antecedência. Sorry, it's my bad. I forgot to check if there was parking before we left. But we haven't gotten much exercise lately, so let's just consider it a workout? Então essa caminhada é bom exercício. You're the one who never exercises. The only time you run is when you're using Eos's body. Você só come nós contra isso. Nossa! Essa vez a Bel falou a verdade. Mas no entanto, ela que fica na non-play deve mim fazer exercício também, pessoal. Isso aí, os dois são culpados. Speaking of things we haven't done lately, it's been ages since we had a good meal. Since that dinner with the cunning hares, right? Nossa senhora, até isso eles estão negligenciando. Já entendi porque você se entusiasmou tanto para sair hoje. Eu sabia que estava reclamando por algum motivo. No wonder you were so enthusiastic about going out today. So that's what you were really after. We deserve to treat ourselves with all our hard work lately. What do you think? How about we have a meal somewhere nearby when we're done? Também, contanto que não seja rodízio. Tudo bem, mas só porque não estamos no vermelho este mês. Okay. Anything but a buffet. Hooray! You're the best! Let me see what's good around here. Why's the signal so weak? What's wrong, Belle? Oh, look out! Don't tell me it's broken. Are you all right? Are you hurt? Belle! Belle! Are you okay? Are you injured? I'm okay. Have we met somewhere before? Have we? Sorry. I think we've mistaken you for somebody else. Missão extraordinária. Zhu Yuan, Qingyi, thank you so much for your help this afternoon.
If it weren't for you acting so fast, I'd probably be lying in the hospital right now. Eu vou entrar no hospital agora. E pessoal, lembre-se disso. Não usem a porra do celular na rua. E também vai ser difícil eu falar o nome dos policiais aí. Mas vocês estão entendendo, né? Nada de celular na rua. Don't mention it. Keeping citizens safe is our duty as public security officers. And we're thankful for your cooperation. All that paperwork took some time. Levou um tempo a ficar pronto. Como está aqui, motorista? Você determinou a causa do acidente? Have you determined the cause of the accident? We can't say for sure right now. The driver is fine physically, but he doesn't remember anything leading up to the accident. Está bem fisicamente, mas não se lembra de nada que levou ao acidente. But don't worry, every problem has a solution. We'll find a way to get to the bottom of this. It's getting late. Why don't you two head home? Feel free to contact us if you recall any further details about the accident. Thanks again for your help, you two. If you pass by 6th Street in the future, be sure to visit our video store. I'll give you a free membership card. So you live on 6th Street. I expect we'll run into each other soon. Oh, what do you mean? Hold on, Qingyi. Being vague could give the wrong impression. Here, take a look at this. It should better explain what she's talking about. Questionado vídeo a conscientização sobre segurança e segurança pública. O convite de oficial Zhu Yuan para ser dos questionários para evento organizado pelo Departamento de Segurança Pública. A pessoa que aparece na frente não é meio familiar? Pode falar, vou ver, tem talento para certas coisas. E sério, isso aqui deve ser um idioma de questionado de precisação sobre esse cara no papel parece familiar. The officer on the flyer looks familiar. That's Bringer, Deputy Commander of PubSec HQ in Janus Quarter. Qingyi and I were actually sent to the Lumina branch temporarily by Inspector Bringer to prepare for this event. Enviados temporariamente da cidade para impedir Bringer para nos preparar para esse evento. We'll be holding a big safety lecture here soon for the citizens. The two of us will be visiting nearby neighborhoods and distributing the questionnaires to encourage them to attend. I see. Welcome to the neighborhood. Thanks. Please, keep the questionnaire. If you're interested in the seminar, you can fill in your info and give it to us when we visit 6th Street. See you again soon, managers. So, public security officers will be visiting 6th Street soon. That's never happened in all the time we've lived there. Será que tem uma teoria das conspirações aí dentro do jogo que os departamentos de segurança pública podem estar investigando a identidade do Panteão? By the way, there's something else I want to discuss with you, Wise. It's about Zhu Yuan and Qingyi. Pessoal, vocês estão vendo um barulho de fundo? É a minha mãe trabalhando na máquina dela. What a coincidence. I want to discuss that too. But we shouldn't talk here. Their office is still nearby. Mm-hmm. Let's head home first. Vamos pra casa primeiro. Uou.
que os caras fazendo aqui? Eu não sei não pra ajudar a trazer o carro pra cá, enquanto eu tirar os cartões de motorista. Esse menino, valeu mesmo, mas eu não tô mal. Finalmente eu fiz uma andar pronta. Quando eu olhei mais de perto, subi muitos outros cartazes de notificação que eu peguei para a tendência. Mas se comparado com a ideia de reputações comigo na nossa experiência, tem menos que eu popular. Nossa senhora. A roupinha do Benjamin. Ô, Heldogs, já pensou em fazer um collab com o ZZZ? Se fizer, eu compro. Sendo que eu já vou comprar esse ano, o Heldogs. Por motivo, acho que ainda pode ter o pack do Agro. Sei que nunca falo do Agro, mas no entanto, não comprei nenhum jogo do Agro antes. Mas no entanto, pessoal, a história do jogo do Agro é bem bacana. Só pela história eu jogo só. Então você pode jogar o Jetpack. Resposta rápida. Enjoativo e nada impactante. E cara, pessoal, vou falar uma coisa. Jetpack, assim que a gente fica na região, é a missão do Aconte. Toda hora é a missão do Aconte. Em Mosted, missão do Aconte. Na qual a gente precisa ficar botando os Acontes e perguntando a ele sobre nosso irmão, sobre outras coisas. Mas no entanto, o viajante nunca faz a pergunta: quem foi aquele que não atacou eu e minha irmã? Eles nunca fazem essa pergunta. Sempre a busca pela irmã, pelos irmãos. Alright, we can finally get back to our earlier discussion. About Zhu Yuan and Qingyi. I knew you'd noticed too. It's not our first time meeting them. After Belobog called PubSec in the Hollow, weren't they the officers who investigated? You were disguised as EOS at the time, so they weren't aware there was anyone apart from Belobog Industries present. É. Ainda bem que não fiquei com a língua nos dentes. Good thing I didn't give us away, or we could have been in trouble. We might bump into them again soon, so we should check the visual record of the investigation, just to be safe. Fairy, could you extract the data from back then? Yes, Master. I found the footage you require. Thanks for your cooperation. We have a rough idea of how things unfolded. Earlier today, you all ended up deep in the hollow after the bamboo with your carrot malfunctioned. Then, you were attacked by an unknown monster right here. Is this the faulty bamboo? Esse é o bambu defeituoso? Yes, but, some of its parts might have been corrupted. We'll hand over a detailed repair report later. I'm not sure why, but something feels different about this bamboo. It looks unusually clever, almost cunning. Quase sagaz. Wait a sec, Qingyi. Ah, é assim, é... A Qingyi é uma ciborgue. Repara... Deixa eu ver se o mapa aparece. Aqui. Repara aqui nas linhas. Ela é uma ciborgue. Saying things like that in front of the person filing the report might get us reported. Mas isso é capaz de gerar uma denúncia pra gente. Let's put aside how they ended up in the hollow for now. Como eles foram para na esfera negra por enquanto. Seems like Belobog Industries has come across something quite extraordinary. Absolutely. I don't remember seeing anything with such unique traits in the records. Let me take a closer look at it. Looks like there's something inside the crystal. Então eu posso ver no cristal. É mesmo, toca aí, meu filho. Toca aí, vamos ver no que acontece. Don't touch that! All non-forensic officers are prohibited from handling evidence without proper authorization. Besides, it's too risky.
even if you've undergone corruption resistance treatments. Inspector, the crime scene is just up ahead. Where's that ferocious monster? I mean, the dangerous criminal. O feroz quer dizer criminoso perigosíssimo. Inspector Bringer, what are you doing here? O que você tá fazendo aqui? Oh, you two are in charge of the scene. Here come two elites of our criminal investigation department. Vocês dois estão carregados da cena do crime. A elite do nosso departamento de investigação criminal. Bring the suspect over. Get my good side when you take the picture. I need it for the headlines tomorrow. Vou usar apenas manchetes de amanhã. Inspector, the suspect isn't here. They were attacked by an unknown being with high ether activity. Huh? So, it was just an ethereal? Era só etéreo. No, Inspector. It had some peculiar characteristics. We suspect it to be the result of hollow mutation, or the product of some type of illegal activity. Hold on. You see, Zhu Yuan, it's good to be vigilant as a public security officer, but the election is just around the corner. If we reveal the presence of an unknown monster in the hollows now, my election, the citizens will surely panic. Então ele tá concorrendo às eleições. Nossa Senhora. Maldito. Public security shouldn't make any hasty announcements. We must investigate the matter thoroughly first. Fazer uma investigação meticulosa. Nossa Senhora. Rest assured, we've requested the collected evidence be given to hand for expert analysis. We're confident we'll soon be able to... A ideia das provas coletadas amanhã. Os especialistas analisar e considerar. Logo vamos poder... What? It's been given to hand? I mean, you did the right thing. Still, let our forensics team handle the evidence collection. Olha só a cara dele. Isso é suspeito. Isso aqui é muito suspeito. Suspeitíssimo, pessoal. Se o tipo de oficial age dessa forma, se os Menem são uma equipe, são uma equipe totalmente de forense, não acho que deveria ficar feliz? You two have always been my trusted subordinates. So, I have a very important task for you. It's clearly a very unique etheractive being, yet Inspector Bringer wasn't interested in the slightest. At least he didn't say no to giving over the evidence to hand. Oh, now I get it. The important task Inspector Bringer mentioned is the seminar at the Lumina branch. What's so special about this seminar that he has to send Zhu Yuan and Qingyi to manage it? Fairy, are you able to bring up any info related to the seminar? I'm running a search on keywords Lumina Square and Public Security Safety Awareness Month. There are several relevant articles by multiple media companies. Given the recent surge in major incidents within the city this month, and aiming to safeguard urban security while enhancing public awareness, Janus District Public Security has decided to launch the Public Security Safety Awareness Month across the entire district. To provide citizens with practical information, Public Security has assigned several officers from the Criminal Investigation Department to assist in planning the event. Mr. Bringer, commanding officer of the district headquarters and the driving force behind the event, will also be in attendance at the seminar, which is to take place at the Lumina branch. Along with the other officers in charge, Inspector Bringer will conduct a media interview during the event to address any concerns citizens may have. So, it's not just Inspector Bringer attending the seminar, but a bunch of media representatives as well. You hear that, Wise?
Zhu Yuan and Qingyi will participate in the interview too. Must be quite the honor for a public security officer, right? What do you think about this seminar? It's just a seminar to educate citizens about safety, so it wouldn't hurt to go. Besides, with top officials from public security attending, we might pick up some useful information. Okay, it's decided then. We'll tell Zhu Yuan and Qingyi we'd like to attend the event when they come to 6th Street in a few days. Se não se interessar, é possível então incentivar isso aí. Saber que você deveria. Dizem aqui que quem quer participar do evento pode ganhar um prêmio de acordo com os questionários. E o prêmio é uma fita de vídeo. Qual fita de vídeo? Nós recebemos detalhes do jornalismo e pena de justiça sem escapatória. Reportando essa. Sabe? A sensação de que 10 picos de copos demais. Esse é só um brinde e mais a mais para o evento, qualquer maneira. Quero dias funcionarem para mim. Já foram tarde, mas vai descansar. Vou subir então, até amanhã. Uai, você perguntou sobre as reuniões aqui e presidente, eu já ia comentar. Eu sou pela parte, a Zhu Yuan que estou aqui, desde ontem. Já pensou questionar que elas me deram mais cedo. Quando tiver tempo, podemos ir até elas. Então vamos então isso agora. Já viu aqui algo pessoal? Meu Deus! Criminal cases have been rampant lately. To raise safety awareness among citizens, Janus Quarter Public Security has launched the Safety Awareness Month campaign. We'll be holding a seminar at the Lumina branch soon. Please come and join us if you have time. A public security event? Oh, how nostalgic. I participated in such an event years ago, you see. It was somewhat reminiscent of a coffee tasting event. I even had the chance to offer everyone present some freshly ground coffee, albeit it wasn't a top-shelf roast. Oh, it's a shame public security's facilities now smell of air fresheners everywhere. No longer suitable places for enjoying coffee while freely conversing. Nossa. What do you mean? Of course, while fine wines develop into richer experiences with time, other worthy items can go bad. Oh, I'm talking of coffee beans. So, to prevent the coffee beans at my shop from facing a sorrowful fate, I have to go grind them properly. I'm afraid I can't make the event. Now, if you'll excuse me. O mestre lá foi bem educado. Eu confesso, pessoal, ele foi bem educado. Mr. Enzo, according to our data, you're running a remodeling shop on 6th Street. Would you be interested in attending the seminar? Well, hey, it's not often I get invited out by two young ladies, so I'd love to join you. Unfortunately, my second aunt's grandfather's son's cousin is getting married that day. I can't miss such an important family event. Tipo, cara, não vou nem ir porque vai ter casamento. Então, deixa pra outra hora. I understand. In that case, I hope your relative has a great wedding. Nossa, caso, minha filha. I have a customer coming soon to collect his car. I better get back to it.
A Kim descobriu a mentira. Good morning, Zhu Yuan. Qingyi. Good morning, Wise. Belle. Libera. Aqui são os questionários. Here are questionnaires. We've decided to attend the seminar. Wonderful. If it weren't for you two, we wouldn't have recruited a single participant yet. Nossa! Qingyi! That's blunt. So what? It's the truth. Besides, it's not like they're strangers, right? Yeah, right. But how come nobody on 6th Street wants to go to the seminar? Everyone here is usually pretty welcoming. Is there anything we can do to help? Now that you mention it, there is something I'd like to ask you. Some of the residents on 6th Street only registered their names, but didn't fill in their addresses. Oh, let me see. Asha, General Chop. Spike should be one of our members, an older gentleman. We know all these people. How about we help you take the questionnaires to them? That's a good idea. 6th Street doesn't usually have much interaction with public security, so if they see officers handing stuff out all of a sudden, they might be wary and refuse. If it's a neighbor who brings them the questionnaire, maybe they'll be more open to it. Oh, we wouldn't want to trouble you. You two already did us a huge favor. It's only right we return the gesture. Zhu Yuan, since they're willing, we should let them help. Okay, thank you. Really. Let's split up and meet back here later then. Então vamos para nos encontrar aqui mais tarde. E já acha a porta de paz. Os questionários para mim são assim. Nessa hora, acho a porta está na voz. Deixar deixando de Jesus. A ser passar com o menino da voz. Agora eu vou você. Cadê aquelas caras? Eu sei que tem caras aqui. Nenhuma vez, né? Caixa, feito, vocês estão aqui. Não adianta fugir de mim. Aí vocês estão no passageiro. Vocês tem.
Revisão por trazer um questionário, mas como podem ver, eu realmente não sou constante. Eu não trago tentando até a parte minha. Podem dizer isso aos oficiais. Só pra gente ter que não vejo vocês dois na reunião. Deixa eu fazer algumas partidas. Hoje não, acho. Isso não tem por outro motivo. Você pode dar uma olhada nesse cenário. Eu só fiz um monte de filmes para pesquisar, eu acho. Não era um questionário que eu uso para mim de segurança pública. No dia que eu fiz como polícia para segurança pública, agora eu sou uma questão de serviço militar. Quando eu estava vendo filmes de piadas, para não visto de ideia, ou... recebendo a gente. Eu estou vendo muita gente com uma vida cruzando a vocês, sobre que uma aula eu não tanto insegura. Não quero saber se um dia sobre isso, de vocês, a primeira pessoa, não é mesmo mais popular e também de serviço público. Ela tem razão. Você está apenas no oficial que escolhe bem para você quiser bem, é isso que importa. Na verdade, na última vez que eu estive na família, eu vi que o departamento de pública tinha montado uma barraca promocional. Dizer que no dia da palestra, os jornalistas estavam na cidade para fazer entrevistas. As coisas estão realmente focadas nesse negócio. Mas vale a pena dar uma conferida do que você acha. Eventos de interação, para que o carro não está cidadão, como o nosso. Mas para uma questão, pode ter um sinal totalmente diferente. Algumas pessoas? Pessoas falam pessoal. Isso ligaria por trás do questionário, mas pelo menos não tem problema na verdade. Nosso interior participar não quer viajar muito, mas a gente já tem um controlista com uma arte por trás. Muito bom de participar. Olha, isso já pode não está bom. Nossa! Starlight, it's time to... Is it work time? Is food included? Deve ser da Tocaco. Hello, Eyes. Belle? Some customers mentioned you were looking for me. I understand you're helping those two officers from public security hand out questionnaires? So, you already know. One of the perks of running a store on the street is being well informed. Anyway, please tell the officers I have other things to tend to that day. I knew it. I had a feeling General Chop would say no before we even got here. And after I told Zhu Yuan and Qingyi we could help. Oh, have other people said no too? Yeah. Asha, Spike... Oh, and I think Tin Master and Enzo said no. Is there something going on? It's no big secret. It's just... some of us older residents on 6th Street know some things you're not aware of. Do you two know who the guy on the questionnaire cover is? Isn't that Inspector Bringer? I heard he came up with the event. Then have either of you heard of the Hollow Hero from the Eridu period? Nope. I've never heard of it. Well, for a while back then, that's what the residents called Bringer. Before the fall of the old capital, Bringer happened to be the commanding officer in my precinct. After being promoted from the front line, despite being an inspector, he still got involved at the ground level and interacted with the residents, so they regarded him highly. Then, he went missing in a hollow during a rescue mission. But just when everyone thought he was done for, he miraculously made it back out. Just like that, he became known as the Hollow Hero. He was then transferred to the HQ in Janus Quarter and quickly advanced to the ranks over the years.
patente com o passar dos anos. That's a pretty inspiring story. It used to be, but these days, people say the Hollows have drained the Hollow hero of all his courage. Nossa, mas o que as pessoas falam hoje em dia é que eles querem endenar a colagem do herói. Now, Bringer presents himself as a hard worker, but we older residents can see through it. He's just putting on an act in front of the cameras. Hoje em dia só apresenta como um trabalhador dedicado, mas nós, moradores mais antigos, não nos deixamos enganar. Isso é só fachada diante das câmeras. E pessoal, ele vem. Como foi falado na Manny, o Bling agiu com um certo medo. What's more, in recent years, he's clearly been cozying up to Tops. He's implemented a number of measures under the guise of benefiting the public, but it's those big corporations that benefit in the end. Inclusão e claramente se aproximou da Tops e está implementando várias medidas sob o pretexto de beneficiar o público, mas no fim das contas são essas grandes corporações que se beneficiam. He's aiming for commander of Janus Quarter in the upcoming municipal election. Launching a safety campaign right now, even putting his own image on the questionnaire. His motives are pretty clear, don't you think? A meta dele é se tornar comandante de justiça na próxima eleição municipal. Por isso lançou uma campanha de segurança, até mesmo colocou a própria imagem no questionário. Suas intenções são bem claras, não acham? Parece que está usando recursos por ganhos pessoais. It seems like Inspector Bringer is using public resources for his own gain. Exactly. Holding the seminar is a good thing, but I can't go knowing what Bringer is up to. Thanks for telling us all this, General Chop. I'm just sorry I can't be of help this time around. Well, we visited all the neighbors. It might be awkward, but it's probably time we go back and tell Zhu Yuan and Qingyi the news. Ingressa! Cadê? Eu sinto o cheiro de um outro baú. Eu sinto o cheiro. Eu quero os outros baús. Onde está a Royo? Cadê os outros baús, Royo? Eu sei que eles estão aqui. Ah lá. 6. Falta 1. Aonde está esse 1? Royo, não está esse 1. Opa, tem um bambu? Ah, um bambu. E recuperar um mofá. Nossa. Mofá. Por que não funciona? Porque a criação deve estar no lugar. Tem que alugar com tudo isso. E então a máquina recuperar uma fusão. Minha segurança secretária. Vestir escudo. Eu sou um pouco escolhido. Por que não consigo mofar? Ah não, eu não posso. Tem uma TV. Vou deixar aqui. Agora eu vou isso. Nossa! Olha só outro aqui. Acho que não. Eu já vi já que eu tinha um lugar todo para publicar agora aqui. Então eu fiz um totalmente terminado. Não me fiz agora no vídeo. Eu acredito que eu fiz também a teste. Acho que eu vou ser em meia hora e um vídeo como dá para publicar. Não é que nem minha povo, mas eu tive uma visualização também no instante. É como o último, vamos falar? Ah, sim, muito bem, mas então quer ter terceira opção aqui. Nossa, minha inicialmente isso. Você chama essa saída de teste, você não vai ver seu uso da rua sendo confundido com você. Então, por aqui, não consigo encontrar a aplicação. Talvez você conheça. Ah, que começou a me visitar com o administrador. Não sei totalmente sincero, isso é muito bom. São as pessoas que têm computador das pessoas.
A sua tá ficando até por aqui. Vai reto e vira à direita ou esquerda. Não sei bem, pessoal, vamos ver aqui. É, virar à esquerda. Direita e esquerda. É só virar à esquerda. We've gone up and down 6th Street, but we haven't even gotten 10 people to register for the seminar. We've done our best. Let's get a drink and take a break. Hey, easy for you to say, but the conference hall we're in can fit 300 people, you know? As things stand, it'll be more than half empty. Inspector Bringer must have chosen this area because there's a lot of residents nearby, thinking it'd be easier to find people to participate. Shame many of them are from his previous precinct. A lot of them have complaints about him. Nossa! I was just wondering why you're in such low spirits today, when I've never seen you discouraged by difficult tasks before. But not being able to accomplish what we'd hoped, on top of seeing him come under fire, it must make you feel even worse. Mm-hmm. If Ringer hadn't rescued me in that hollow back then, I wouldn't even be here, let alone be a public security officer. I understand he's no longer the hero he used to be, but can someone who gave up his anti-corruption gear to a child be such a bad guy? Sure, he's had some dealings with Tops, but it's inevitable, especially when many of our devices are jointly developed with Tops. And besides, doesn't he always say he lacks sufficient authority to make changes? If he gets elected, maybe he might be able to turn public opinion around. Worshipping an undeserving deity is sycophancy. Failure to act when action is needed shows a lack of courage. What? It means when someone flatters undeserving people, it's considered an act of sycophancy. If one should stand up for what is right but remains indifferent, it shows that person is a coward. As public security officers, we need to be clear about what we should and shouldn't do. There may be many different ways to interpret Inspector Bringer's actions, but only he knows whether he has a clear conscience. Por mais que haja muitas maneiras diferentes de interpretar as ações do inspetor Qingyi, só ele próprio sabe se tem a consciência do que é. If his deeds were pure, even if he's misunderstood for the time being, things will work out in the end. No final as coisas vão se resolver. Yeah, you're right. Hold on, someone's coming. Bem-vindo again. Desculpe interromper. Sorry, are we interrupting you two? Oh, we were just chatting. Did you go talk to the residents? We gave them the questionnaire, but they all happened to be busy on that day. Sorry for not being very helpful. Oh, it's okay. We're just grateful you tried it all. We're almost done with distributing the questionnaires here, too. Then Qingyi and I will be heading back to the office. Wait a minute! Officers! Oh, good. You didn't go. General Chop, did you run all the way here? Why? It's hard to explain, but
Just now, there was a crime committed over there, and it's at a stalemate. Please, officers, you have to go take a look. Alguém achou uma das minhas caixas? A crime? Let's go check out the scene. Ou alguém roubou minhas caixas? Great. Please, follow me. Wise, let's go see what's going on. Gatinho. Olá, um monte de burro. Poxa, vai ver. Vai ser a alma mais antiga da cidade. Queria saber o PubSec. Isso é uma fechadura de um quarto de banho. Você não entendeu. Bom, só porque ele não é o meu dos vírus elétricos, você não é esse tipo de pessoa, né? Dois bambus ajudaram. Ai, Gabriel. Eu estou vendo na estação. Eu imaginei que isso quando ele iria aparecer. O que eu fizer com o caminhão? Na verdade, o cara está ligado ao caminhão, pegar perto, mas eu sei de maneira. Jogar fora, você pode dar uma olhada? Antes de lá de longe. Em um lugar não muito longe. If you say there's officers nearby, then let them come and weigh in. I mean, what possible argument could there be? They were caught in the act. Disse que há oficiais por perto, por isso que venham dar sua opinião. Quero só ver que é possível argumentos restam ao flagrar alguém no ato. Sir, caught in the act doesn't seem fair. It's similar to seeing only foam on a cup of barley latte and declaring it isn't coffee. Nossa, eu acho que o mestre só faz analogia a café. Calm down now, gentlemen. We're public security officers. What's going on here? O que está vendo aqui? Officers, you're finally here. It's like this. I'm Gale. I'm a driver for Pegasus Logistics. I was making a delivery in the neighborhood. I'd finished the delivery and was calling the next client when I heard a suspicious thud from the back of my truck. Startled by the noise, I quickly rushed over, only to find all my ducks flying and running out of the cargo compartment. A flustered Bang-Boo was caught at the scene of the crime. This is that very Bang-Boo. Isso aqui é um Bang-Boo? O mestre lá tem um Bang-Boo? Ah, tá. Tronco, não fez nada de errado. Ah, tá. Agora entendi. Look, Wise. Isn't that Bang-Boo give change from the 141 convenience store? Officers, I saw the whole thing. There was no one around when it happened except this Bang-Boo. I'm sure it opened my cargo compartment. Those ducks inside are a new specially bred variety. They're worth a fortune. Losing just one or two of them will cost me more than a month's salary. Nossa senhora, ô daminha. I've taken your statement, sir. Bang-Boo, do you have anything to add? Parei para descansar. E os pássaros saíram voando. Hey, what do you mean the door was open? I know you opened the door and let all the ducks out! Os pássaros escaparem. Sir, if I might say, I think you're being too harsh on Give Change. Officers, as Give Change's neighbor, I must say something on their behalf. I know them well, and I'm sure they wouldn't do anything like this. Then tell me, why was my cargo compartment open despite being locked? Por acaso você checou a estrutura da tranca? Officers, there's been tons of Bang-Boo committed crimes in the city lately. You gotta help me find evidence linking this Bang-Boo to the crime, so we can hold it accountable for my losses.
This isn't just about Give Change's reputation, officers. They could lose their job. You simply must uncover the truth and prove Give Change's innocence. The only time I've seen Tin Master this agitated is when I asked for instant coffee. Nossa senhora! Não pode esperar que aconteceu crime na rua 6. Duvido que eu seja o culpado. I don't think Give Change is the culprit, Bill. We've dealt with the Bangbu at the convenience store quite a bit, and they've always been honest. But Give Change was the only one there when the driver realized what had happened, so it's hard to explain. Então não é fácil explicar. Look, people are leaving. Have Zhu Yuan and Qingyi, let's go see what's going on. Nossa senhora, o pau vou abrir uma. Não, vamos ver o tamanho dele tá ali. Então, eu tenho que subir aqui. E. Nossa senhora. Cara, você sabe, tá culpando alguém totalmente capaz de fazer algo, né? Hi, Belle. Hi, Wise. We overheard what happened earlier. Does the crowd leaving mean everything has been resolved? O caso foi resolvido? Not yet, unfortunately. We discussed the situation and managed to calm everyone down. E agora? Might I ask what the situation is now? Qual é a situação agora? We took a look around the truck, and we didn't find anything suspicious, other than the traces left by the escaped ducks. There are no security cameras in the area, so all that's left to be checked is the Bangbu's visual record and the truck's anti-theft system. And to review both of those, professional technicians are needed, so we don't have an immediate conclusion. Will that take a long time? I'm afraid so. It'll take about 2 or 3 days. Both the driver and Give Change will have their daily routine disrupted somewhat during this time. After we explained the situation, the driver said his main concern is the whereabouts of the cargo. As long as he can deliver the shipment on time today, he's willing to reconcile. So, Tin Master and some other residents of 6th Street went to look for the ducks. In that case, Wise, let's hurry up and go help too. We'll accompany you as well. Do officers in the Criminal Investigation Department look for things too? Cases like this would normally be assigned to junior officers, but handing the task over would take time, and we don't want the residents to think public security is evading responsibility. And there's something suspicious about this incident, so Qingyi and I decided to look for other clues while searching for the ducks. Zhu Yuan, Qingyi, thank you. Then let's get going. We're pretty good at finding things, right, bro? Nossa senhora. Dá? O que tem uma coisa de contar. Não sei se você achar que então vocês tomaram mas em que vinha muito desafio. Sabe o que eu tô falando, né? Paga. Pois é, a fala que tem que fazer uns espaços antes de poder. Eu só queria pra matar todos os locais que eu tenho que fazer. Podemos concentrar nos lugares que ela matou. Lugar suspeito, então. Tem vários lugares para olhar, já que estão em 4, o que a gente está? Acho que eu consigo, e você pode ir com as olhar. Isso deve tentar bastante as coisas. Tá? Então entendi. Meu amigo, se fizer uma coisa para responder, que dentro tá rápido. Eu pensei, tem aqui seus amigos, não se preocupar com tudo. Deixa eu vou fazer esse jeito. Você não vai andar nenhum aqui enquanto tá com os quatro. Tá bom, tô aqui aqui, não vai andar nenhum. E eu vou dar um fogo na sua cara. Oh, maneiro que eu vi aqui.
lugar. Não tinha uma vaga sensação. Você tá falando da intuição, mas só o que diria. Eu não lembro dessa loja, é tudo. Então essa é a loja do Enzo. Mas acho que ele não tá aqui agora. A porta tá trancada. O que tá acontecendo? Parece que aconteceu uma acidente no cruzamento. Vamos dar uma olhada. Isso aqui, pessoas estão aqui. Eu sou um oficial de polícia, eu aconteceu. Não tenho ideia, eu realmente não sei. De repente, será que eu tô tão rápido? A sua parece estar muito assustada. Vai ser uma oficial, deixa que eu explico. Também a minha cliente vai vir aqui para me recolher o dela. Minha estava saindo do carro e eu, de repente, o pelo se expandiu. Já aconteceu isso com os carros. Com você. Tipo assim, eu só tenho feito tão devagar que quando estava saindo desse salão, eu estava segurando o relógio muito fino também. Mas eu saí do controle de alguma maneira. Seu oficial, falou assim, essa pessoa tentando, não fez nada contra ele. E eu sou testemunho disso. O carro é que muda de direção anteriormente. Não dá uma olhada nisso agora nisso. E tem isso pra dizer. Não se preocupe, um amigo me deixou aqui. Um amigo é só um erro de todo causado por um impacto. Eu vou amarrar depois. Deixa eu te ajudar então. Já me explicar isso se você sabe sobre uma coisa ou outra sobre isso. Tudo bem, deixa eu explicar pra você. O que coisa aconteceu? Eu me lembro, eu fui pegar umas ferramentas e de repente uma grande caixa branca e já se virou. Parece que é mesmo uma opção de como é esse ano do céu. Mas eu quero com mais que conta não. Mas ainda preciso de mais contas de sobre o que está explicado. É certo. Mas você pega da loja mais cedo. Você está tocando comigo? E olha, tem um carro correndo na loja. Entendi, vou abrir a porta para você agora. Ah, realmente? Ah, nossa, ali o pato. Ah, meu Deus, ele está aqui dentro. Isso é ótimo, eu vou ver o pessoal desse loja. Loja de quê? Nossa, o que você precisa fazer? Eu acho que tem alguma coisa pra cima dela que não tá conseguindo. Mas ainda consegui discernir algumas palavras. Minha vida está ficando mais uma nota a cada dia. Só agora percebo como um fim de longe avancia quanto de você. Você pode pegar e voltar para mim? Ajudar a apresentar o papel nesse momento, dá para ter uma ideia de como a pessoa respondeu. Apesar de ser uma tragédia, não adianta guardar revestimentos. A pessoa tem que assumir a responsabilidade por seus próprios ações. Neste momento está sendo público, e já conta quantas vezes foi isso. Tem mais algumas palavras no verso. Ah, sim, vamos ver. Não esqueci mais Melania, Sansa e ela completamente. Você é o meu verdadeiro amor. Nossa senhora, uma mulher do caramba. A pessoa que escreveu a carta está meio se desculpando, porque parece que ela está se gabando. Pelo menos não é mais uma tragédia. O mais correto que você esteja é melhor não vir violar a situação particular de outras pessoas. Vamos começar a trabalhar. Meu Deus do céu, esse cara é mulherengo. Você chegou mais. O que você está fazendo aqui? Ah, ué, porque tem um par de caminhonete na loja de conveniência. Olha, ele tá bem ali. Então, tô esperando o quê? Ah, pega ele. Não é fácil, mas ele tá se escondendo de baixo da caminhonete. Não é como mais gente alcançar. Tá vendo ali o PC para o outro carro. Tanto tem um caminho compacto. Dá um grito aí embaixo. Tô tentando ligar o portão. Começar com os carros que são pegadores de fato, certo? Eu conheço meu irmão. E deve estar tentando imitar alguma espécie específica de parte. Normal. Ah, qual é? Pelo menos eu tentei.
Se a gente pedir ao dono da caminhonete para ligar o motor, cabeça para fora quando a caminhonete mover. Boa ideia, vou chamar o grupo da loja de conveniência. Vocês veem que eu ligo o motor? Tudo bem. Por que ele não está ligado? É porque isso está acontecendo justo agora. Isso deve ter alguma coisa errada com a caminhonete. Vai funcionar hoje de manhã. Mas que vai casar hoje, estou se metendo, não estou fazendo agora, a nossa mulher não fazendo nada. O dono está sempre com a gente, então acho que eu cuidar com ele, nós vamos ser separados. Não se preocupe, vamos escutar todos os passos pedidos, se você consegue considerar essas vezes fundos. E vocês não vão ser partes separados. Obrigado. Mas que a gente vai fazer sobre o par de partes da caminhonete. O melhor lugar para encontrar uma mão amiga onde tem o próprio braço. Deixa eu cuidar disso. Eu vim para o canal para o outro lado. Uau, aquele par também está do outro lado. Ou eu só fui e o agarrei. E foi bem tempo. Tem alguém esperando esse par, então vamos procurar em outro lugar. Eu me diz pessoal, a Qingyi. Nossa, foi mal aí com os personagens. É uma ciborgue. Depois de procurar um ponto, você bem encontra o que cuidar. Parece que a criança passa a solta nesse momento. Aqui na metade da fase, parece que um sinal curioso aqui de próprio e a atenção do funcionamento. Vamos dar uma olhada. Nossa, aquele cara meu bambu, quebra a cara dele. Indefeso bambu. Esse é o nome do vídeo. Tudo bem? Você está bem fingindo. Poxa, você pode ser um objetivo, mas ainda não é tarde para mudar as coisas. Eu sugiro que você se entregue. Então, o Paulo vai nos gostar. Aqui, é que isso? É uma peça de teatro ou assim? Eu sei que vocês estão fugindo muito, mas eu não estou aqui. Que tinha melhor agarrar ele antes que eu fui. Disse que a gente vai algum pouco fugitivo no saco. Você acabou de enviar uma mensagem. Isso também já tem um espaço para encontrar como fazer sua busca. E com isso que acabou de encontrar, temos tudo. Isso aí, conta vai. E vai estar no posto vídeo no caso de uma cientista. Então, caso vocês fiquem seguindo esse lugar. Se não tivesse com você acontecer, poderíamos ter explicado que era você que estava escondendo o espaço. Como você tinha alguma outra maneira de saber tudo que tinha feito a vizinhança? Não deve ser, não se deve brincar com ela. Eu sei que devia ser um elogio, mas ficou um pouco estranho. Então, eu só quis dizer que esses dois podiam ser bons e sair se você conseguir. Agora tentando os passos, vamos voltar a caminhar. Ali, olha ali, nossos faróis estão piscando. Mas eu não quero. Não falta ter um outro lado aqui. Ugh, really, Wise? You totally forgot to turn off the lights last time you drove the car. Vai, tá parecendo um senhor de idade. Mas eu desliguei. That's weird. I definitely turned them off. Also, it was dark when I came back, so I'd have noticed if I'd left the lights on. Huh? What's going on? I can't turn off the lights. Is something wrong with the switch? I don't know, but nothing happens when I press it. The battery's gonna die at this rate. I'd better manually disconnect the lights for now. How weird. The car got serviced not that long ago. I just figured something would go wrong all of a sudden. Hey, is it just my imagination, or does this situation seem familiar? What's wrong, Qingyi? Something on your mind? All the incidents we've encountered today are somehow related to vehicles. Now that you mention it, you're right. The van in the convenience store wouldn't start. The car that just pulled out of the remodeling shop broke down. And now Weisenbell's car lights won't turn off. If we count the missing ducks from Pegasus Logistics, that's already 4 vehicles involved.
If we count the car accident the other afternoon, that's 5 in total. São um total de 5. Não porque a Bella se distraiu. That one wouldn't have happened if you hadn't been distracted while walking, Belle. But that wasn't totally my fault, Wise. My cell phone suddenly malfunctioned, and it distracted me. Belle's cell phone malfunctioned before the car accident at Lumina Square? What kind of malfunction? She said her phone suddenly lost signal, and a bunch of colorful stripes appeared on the screen. But it went back to normal soon after. I knew it. Remember, Qingyi? The driver said he was on the phone at the time of the car accident. If I'm right, something else must have been going on back then. Right. That's probably why Give Change said it felt dizzy too. Why do you two look so serious all of a sudden? I think we finally figured out what's really behind all the recent incidents. For now, let's get the ducks back and see if we can confirm a few things along the way. Meet us near the truck later, and I'll explain everything. Acho que eu devia andar pelo estacionamento. Vou chegar bem, guys. Ajudar a recuperar os patos. Zhu Yuan and Qingyi told us to wait for them here. Did they come by? No. Oh, yeah. Here's all that happened. They just came and measured the Bangbu's electrical current data logs, asked a weird question, then left in a hurry. Could you tell us what they asked? They asked me if my cell phone had malfunctioned in any way, since I'd been on the phone during the incident. Durante incidente. Nossa, vai culpar o Bangbu. Não. Praticamente tem dois culpados. O Bangbu deu defeito e o cara que tava no volante com o celular na mão. Mas, no entanto, o Bangbu ser uma máquina, provavelmente sim, ele podia apresentar defeito. Mas o motorista, que é humano, já devia ter isso na mente. Não se deve usar celular quando tá no volante. My phone actually did turn itself off out of nowhere, but how did they know that? Wait, your cell phone malfunctioned too? Something just occurred to me. All the accidents lately, could they be caused by EMP? You're quite right, Belle. Zhu Yuan, Qingyi, you're back. Have you ever heard of an EMP emitter, sir? I can't say I have. When activated, it causes a sudden change of current in nearby electronic equipment, resulting in component failures or, at worst, completely burning out the equipment. Using EMP, someone could open the electronic lock on your van without even touching it, easily. At the moment your door was opened, not only did your phone malfunction, but Give Change experienced a sudden surge of current, all indicative of an EMP attack. So you mean this Bangbu is a victim, just like me? And someone else is at fault? Uma vítima como eu e alguém que está por trás disso? Yes, we believe that to be the case. I shouldn't have been so hot-headed. What I said before... Give Change, I'm sorry I misjudged you. You have my sincerest apology. Agora você viu como um homem de verdade. So, who is the culprit, officers? Have you caught them? Don't worry. Our colleagues are checking the surveillance records. We should be able to identify the culprit real soon. They launched multiple EMP attacks today, so if we check all the passers-by near the crime scenes, we can narrow down our search. Officer Zhu Yuan,
We've investigated the surveillance records and have a suspect. We are currently tracking him near the street exit. Should we detain him for questioning? Immediately. Well done. Understood. Officer, the suspect has fled. He's heading toward your location. Qingyi, come on. We'll stop it. Okay. Stop there! Hey, what are you doing? Ah, tem de gato. Stop or I'll shoot! This is Zhu Yuan. The suspect has fled into the hollow. We're pursuing him inside. Copy that. I'd have thrown it harder if I'd known he was so tough. How are things going? The culprit ran into the hollow and we're going after him. You two can head back now. Let's follow them and see what happens, Wise. Minutos depois do locador de vídeo. Zhu Yuan and Qingyi have gone into the hollow, Wise. Well, I'm sure they can handle the situation. We should go into the hollow and see if we can help. Como podemos ajudar? Ah, não podemos deixar ele se safar. Aham. Yeah, we can't just let him get away with it. Ele machucou bug bull. Ele machucou bug bulls. Ele tem que ser punido severamente. Are you mad at him because he almost caused me to have an accident? Ele me causou acidente? Isso tá bem. Even if he hadn't caused that accident, he needs to be held accountable for all the trouble on 6th Street. We can go whenever you're ready. By the way, even though you're angry, remember to keep your distance from Zhu Yuan and Qingyi in the hollow. They are still officers after all. Uma possíveis aliadas. Monin, se tiver ponto, podemos sair. Para além de ficar de olho nas figuras usuais, preste atenção em qualquer coisa que pode ajudar o Yuan e Qingyi. Assistente 2, as informações que itens da esfera negra são mais amplas do que coordenando para enviar operações públicas. E você de grande ajuda. Mas devo acreditar que o uso das ameaças verbais como segurança pública, mas amplamente é uma forma ineficiente de perseguição. Recomendo atirar nas pernas do alvo para incapacitá-lo. Aí tá, uma fada inteligente. Fada, observe que quando não pode usar força de forma irresponsável para pedir o suspeito, muito menos atirar nele. Pera, isso não é algo que se deve falar. Afinal, se o Wise levasse uma bala, terminasse no hospital e ficasse gravemente ferido, você ficaria numa boa? Afinal, olha só os vilões ali sendo amável. Bem dito isso, a esfera negra pode ser um ótimo lugar para capturar de sua vida. Bem, pessoal. Bem, pessoal, por hoje é só. A gente fica aqui por hoje. Prometo que lá para da tarde eu trago o Honkai e DVD mais uma vez. E por que Honkai? Na tarde, porque eu bati do Night Abyss. Então ver como é que é o jogo. Fala que é igual o Warframe.